டிபி ஸ்குவாட். நான் பார்த்தீங்க இன்றைக்கி எந்த கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் கியர் தி பீஸ் வாக்கர். இதுவும் ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்டு கேம் தான். நேற்று நோட்டீஸ் பண்ணோம் டெய்லி ஒரே கேம் பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காது நினச்சதான் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன மாற்றத்தாண்டி இன்னொரு புது கேமோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா? லைவுக்கு ஆமாம் சொல்லுங்க. This is the year of 1964. The world of war to the Cold War. One of American hero had to decide to pick the Soviet Union. The American is maintained. Kevin White, Anna FFR நாளைக்கு ப்ளே பண்ணலாம்டா. இன்னைக்கு பண்ண முடியல, நாளைக்கு ப்ளே பண்ணலாம். சீக்கிரம் வாங்கப்பா, பொறுமையாக வந்துட்டு இருக்கீங்க. எது என்னென்ன கண்ட்ரோல்னே தெரியல. மொரட்டை சுத்துதே. தலைமை என்ட்ரி போல. மலையில் சிகரெட் பிடிக்க மாட்டேங்கிறேன், அதனால ஒரு பாவத்தை பாரு. நவம்பர் 4, 1974. சட்டை கழட்டி போட்டு சண்டை கிளம்பிட்டா பாக்ஸா. The main character. Hey, boss! Want to go around? Round வரீங்களா? Look alive, ladies! The boss is gonna join us! Show him how it's done, boss! Your first priority in enemy territory is knowing your surroundings. Your life depends on where you are looking and how fast you can identify your target. Therefore, you must first master moving your line of sight. To move your line of sight, use the camera buttons. Now, when I give you an order, look in that direction. Look up. Good. Look down. Good. You should be familiar with the up and down camera buttons now. Press the action button if you're ready to move on. Okay. Next, we'll check your left and right. Look right. Good. Look left. Good. You should be familiar with the left and right camera buttons now. Press the action button if you're ready to move on. Okay. You can change the controls anytime in options. Go with the method that works best for you. Next, I'll explain how to change stances.
If you just stand there like an idiot in front of an enemy, you might as well kill yourself now! Okay. At times, you will need to get low to avoid detection. You have 3 stances: stand, crouch, and lying down. To change stances, use the crouch button. Tap the crouch button to change between standing and crouching. You can move in either stance. Hold the crouch button and keep it held to lie down. However, you cannot move while you are lying down. I'll say that again. You cannot move while lying down. Is that clear? என்ன கேம்? மெட்டல் கியர் பீஸ் வாக்கர். Good. Next, we'll work on your movement. Use the analog stick to move around. Okay. Tilt it a little to walk slowly. Tilt it tutorial further to போயிட்டு run. Decide which to use based on your situation. Remember that your footsteps are louder when running, making you easier to discover. Okay. Be careful. Good. Now we have rolling. Rolling is useful for knocking down enemies in your way and for getting away when surrounded. You can also use it to jump over small ditches and other obstacles. To roll, tap the attack button while running. You got that? Tap the attack button while running. Don't forget it. Boss, roll by tapping the attack button while running with the analog stick. Start பண்ணியாதா? That's it! Next, I will explain how to attack without gunfire. You may run into an enemy unexpectedly. You may not have a weapon on you, or you may be out of ammo. You'll still need an effective attack strategy. One well-placed strike and the enemy won't know what hit him. To strike an enemy, press the attack button while standing still. On my command, press the attack button repeatedly and take down your opponent. Go! I'm ready, boss. That is incorrect, boss! Impressive, boss! Next, we're gonna practice using the stun rod. Hitting someone with the stun rod will shock them with 1.5 million volts. Anyone on the receiving end of that is guaranteed to be out cold. To use the stun rod, press the aim button to ready it, then press the attack button. You'll be glad to know we're using mock stun rods for this training session. When your partner attacks, make him believe it's the real deal. Prepare yourself for stun rod training. Go! I'm ready, boss. Fine work, boss! Now, we'll move on to CQC. CQC, or Close Quarters Combat, refers to when engaging an enemy in battle at very close range. It is a quick and efficient way of eliminating a threat. There are various CQC techniques. We will go over each of them. Don't get cocky because you think you know them. This will be different from what you're used to. Pretend you are learning it for the first time. The first technique is throwing your opponent. To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the analog stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Now, wait for my command and throw your opponent. Go! I'm ready, boss. That is incorrect, boss! That is incorrect, boss! Boss, you have to press the attack button as you tilt the analog stick. That is incorrect, boss! That is incorrect, boss! I'll explain it again! To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the analog stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Now, wait for my command and throw your opponent. Go! I'm ready, boss. That is incorrect, boss! Boss, you have to press the attack button as you tilt the analog stick. That is incorrect, boss! Start talking. Time to move on!
Next, I'm going to teach you how to restrain an opponent close to you. This is a cornerstone of CQC. Grab hold of an enemy, and the bastard's life is in your hands. What you do from there is up to you. Just know that if you restrain him for too long, the average person will most likely pass out. Something to keep in mind. Let's begin. To restrain your opponent, hold down the attack button while near them. Restrain your opponent on my command. Go! I'm ready, boss. ஓ இப்போ பண்ணா அதே மூவா? Fine work, boss! Now we will throw your opponent after restraining them. To throw an enemy to the ground, press a direction on the analog stick when you have them restrained. Restrain your opponent and throw them on my command. Go! I'm ready, boss. Fine work, boss! Now we will try CQC against multiple enemy opponents. You can also take out a group of enemies by throwing an opponent you have restrained. First, restrain an opponent by pressing the attack button near them. Okay. Then tilt the analog stick to throw them. By tilting the analog stick toward other enemies, you can send your captive flying straight into them. Oh. On my command, restrain and then throw your opponent. Go! I'm ready, boss. That is incorrect, boss! That is incorrect, boss! Tilt the analog stick while restraining the opponent, boss! That is incorrect, boss! That is incorrect, boss! That is incorrect, boss! Fantastic! Oh, அவ்வளவுதானா? Again! Go! I'm ready, boss. That is incorrect, boss! That is incorrect, boss! Start talking. That is incorrect, boss! Tilt the analog stick while restraining the opponent, boss! That is incorrect, boss! Start talking. That is incorrect, boss! Start talking. That is incorrect, boss! I'll explain it again! Fantastic! All right! Why don't we do something special since the boss is here? Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, boss. Okay. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait for the icon to appear. Go! I'm ready, boss. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Ah, time to move on. And stop. That's it for today. Thank you, boss. Okay. இவ்வளோ நேரம் டுட்டோரியல் தான்டா சொல்லி கொடுத்தீங்களாடா? Snake! வேண்டி வரான். மழை ஜோருன்னு பெய்யுது. ஸ்னேக். ஓகே,
What's going on, Kaz? மாங்கா ஸ்டைலில் இருக்கே ஸ்டோரி. We've got guests. Time to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him. Made sure we won't follow. யாரும் என்னை ஃபாலோ பண்ணல, அதான் நீ Thank you, Big Boss. Call me Snake. Oh, sorry, Big Sure. Boss. Listen up. For us, there is no victory. நோ வெற்றி. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. அதுக்காக நான் ஒன்று காத்துட்ருக்கேன். மாங்கா ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்கிறது நல்லா தான் இருக்குது பழைய கேம்னால. Here. Thank you. நன்றி. I feel like a new man. There's no Coffee. coffee like Costa Rican coffee. கோஸ்டரிக்கன் காஃபி குடிச்சதுக்கு நான் ஒரு புது மனுஷனை உருவாக்குறேன். So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. Costa Rica fees. You see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The Peace Constitution. Peace Constitution. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. United States Even of Central after America Cuba, backyard. we've managed to maintain a delicate balance with the U.S. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. வெறும் கையால போய் சண்டை போட முடியாது. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology, that you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The government's agreed to cooperate. Unofficially, of course. The chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't going to do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No,
I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz Ortega. Ortega. Paz, peace. No kidding. That's my name too. Your name is Kazuhira. It's Japanese for peace. Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Nice to meet Call you, me Paz. Kaz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in the Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. Hi bro, Evil. Welcome to She's stream. only a child. Innai 16 free fire la years manala. old. They did இந்த கேம் எப்படி இருக்குன்னு terrible பார்த்துட்டு things to சொல்லுங்க. her, but somehow she managed to escape. Oh, thank God. She's Suefana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War. She hates war with a passion like no other. ஐயோ எவ்வளோ ஜூம் My ஆகுது. name is Paz, and I will do anything to protect my namesake. My namesake It is is gonna my protect one பண்ணலாம். and only purpose. இது only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. என்னை வெளியே Sorry, கூட்டிட்டு போங்க. kid. We know who you are, big boss. நீ யாருன்னு எங்களுக்கு That is தெரியும். why we've come to you. அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கோம். Evil boy, என்ன போயிட்டியா பாய்? An army without border. Prologue. First chapter இப்பதான் ஆரம்பிக்குதா? Travis ஆனா ஓகேவா தான் இருக்கு. November 10, 1974. Miller here. Do you copy, Snake? I see you've landed. That makes one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. The signal is unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay attention. Also, make sure no one else can listen in. Okay. Snake, are you clear on the controls? Take a minute to refresh your memory. Use the analog stick to move. Use the directional buttons to change views. To change your settings, use the start button to open the menu. There's no one around. Why not try some shooting practice? Select a target and squeeze off a round or two. To select a weapon, hold the circle button, then hold the R button. Then use the left and right buttons to make your selection. Ready your weapon with the R button. Then press the square button to fire. How about a little shooting practice? Try hitting a coconut. Select equipment by holding the L button while pressing the circle button. From there, press the left or right buttons to make your selection. To check your map, press the start button to open the menu. The M16 is a standard assault rifle, capable of rapid fire. கொஞ்சம் விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு. எப்படா சொல்றது? ஐயோப்பா எனக்கு தேங்காய் வச்சு விட சொன்னான்ப்பா. ஹாய் ப்ரோ, தெரியும் டியூட். கேமரா திருப்ப தெரியல, அதான் பார்த்துட்ருக்கேன்.
இவ்வளோ பொறுமையாக திருப்பினேன்னா எனிமி வந்து என்னை போட்டு தள்ளிட்டே போயிடும். Perfect. Oil drums, driftwood, buoys. There are plenty of targets around here. ரைட்ரா அந்த கேம் நான் முடிச்ச மாட்டேன்டா. ஐ வாஸ் யுவர் எக்ஸைட்டிங் தெரியும். நேற்று வந்த பையன் தான் எனக்கு தெரியும். எங்கே போச்சு இந்த தேங்காய்? நேரமுல்ல மணல் மூட்டை. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது பிசி கேம் இதில் விளாட்றதுக்கு. The facility you're headed for is past that fence. A grenade should be able to take out that gate. Grenades explode. You throw them, Snake. Use the R button to ready throwing weapons. Once you're ready, hit the square button to throw. When using throwing weapons, hold the attack button down longer to throw farther. You won't throw the weapon until you let go of the button. எங்கடா இருக்கு நேடு? நேடவே காணாமே. மிடுவாடா. You think you could use a little more practice? கண்டிப்பாக தேவை. விளாட தெரியாமல் விளாண்டுட்டு இருக்கேனே இது டிஸ்பிளேல. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. ஓகே, ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப Man, நன்றி. I'm glad to be out of here. நான் இப்போ இங்கேருந்து Finally, கிளம்புறேன். we can leave all that crap in San Geronimo behind. எல்லாத்தையும் Break into கூட the விட்டு mercenary போகிறேன். business for real. இந்த மெஷினரி பிஸ்னஸ். Let me guess. இந்த கேம் நல்லா இருக்குமா? எனக்கே தெரியலடா. நானே இன்னைக்கு தான் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். கண்ட்ரோல்ஸ் தான் கொஞ்சம் வரணும். கண்ட்ரோல்ஸ் தான் வர மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் ஸ்டோரி நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. Are they still here? Come on, Snake. This could be good for us. நம்ம They're willing to நல்லதுக்கு give us தான். an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. நம்ம We MSF don't need a place to stay, பெருசாக guys. இந்த பேஸ் நம்ம எடுத்துக்க வேணாம். We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? நம்ம யார் Listen to me, வார்மாங்கர்ஸ்னு Snake. சொன்னது? We're not mercenaries. நம்ம We're not a mercenaries foreign கிடையாது. legion. நம்ம foreign legion கிடையாது. MSF's a business. Your A new business kind of kind of business. business. Look, it's not like we're trying to start a war here. இங்க நம்ம வாரம் All we need ஸ்டார்ட் to பண்ண do is வரல. find out who this security company really is. நம்ம எது Come செக்யூரிட்டி on, கம்பெனி மட்டும் guys. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. பின்னாடி CIA That would mean இருக்கு. அப்பனா Our friend, the professor, is likely KGB. நம்ம ஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபசர் பார்க்க KGB மட்டும் இருக்கு. We'd be making an enemy of our homeland. நம்ம எனிமியோட and ஹோம்லேண்ட் there'd be no turning back. நமக்கு பின்னாடி திரும்ப கூட வாய்ப்பு இருக்கு. God, this damn thing won't light. இந்த லைட்டரோட ஒரே கஷ்டமா இருக்கு. Put on some இதுவும் coffee, PSPP guys. கேம் It's time for a தான். little chat with the ஆமாயா. professor. சாப்பிட்டியா? I was a heavy smoker. I am also heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, செக்ரட்டரி he gave me ஜெனரல் this இந்த prosthetic இரும்பு கையை hand எனக்கு as well. கொடுத்துருக்கான். But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. அதுக்கப்புறம் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறது It's கிடையாது. quite an honor to meet the legendary Big Boss. நான் ஒரு பிக் பாஸை மீட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அது லெஜெண்டரி பிக் பாஸ். That's just a code name the CIA made up. Then Then என்ன perhaps I should சாப்பிட்டேன்? call you என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு? John. I don't have a name. Stop using that code name you liked so much 10 years ago. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண What நேம். about you, comrade?
What do they call you எப்படி back at இருக்க? center? நான் சாப்பிட்டேன்டா. Well then, என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு அங்க? allow me to get straight to the point. நேரா விஷயத்துக்கு வரேன். Land as slim as a whip, hot as torture. ரொம்ப டார்ச்சர். That's the Chilean poet, Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. சரி. We want this land. We We'll want this build a land. socialist stronghold and Socialist then use it to stronghold split the இந்த Americas அமெரிக்காவை in ரெண்டா two. பிரிக்க போறோம். America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, இது and கொஞ்சம் அப்படியே strategic இங்கிலீஷ்ல value. கேட்டுரும். We, இது on நான் the சொல்ல other போற hand, அடுத்தடுத்த டைலாக் would gain வந்துகிட்டே a இருக்கு. base from which all of போக Latin போக America எனக்கும் would பழகும். be அதை well கொஞ்சம் within அட்ஜஸ்ட் our பண்ணிக்கோங்க. reach. He who controls Central America will win this Cold War. இந்த கோல்டு வார் வின் பண்ணோம்னா அவனை போட்டு First தள்ளணும். comes Nicaragua, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மிகாராவை toppling அங்கே the போகணும். pro-American Somoza regime. அமெரிக்கன்ஸ் In அங்கே தான் இருக்காங்க. preparation, அவங்கள போய் we've சேர்த்துக்கணும். begun instigating anti-Somoza sentiment பிரியாணி வாட் and providing aid to the Sandinista National Chapati ra. Liberation Front. You're சப்பாத்தி manipulating Sandinista into overthrowing Somoza for you. மேனிபுலேட் பண்ண முடியுமா சாண்டரிஸாவை? After the revolution, இந்த Nicaragua ரெவல்யூஷன் will நடந்துச்சுன்னா become a இந்த சோஷியல் socialist state. ஸ்டேட் You think America's just gonna let that happen? Certainly நடக்கும் not. நினைக்கிறீங்களா? After all, the CIA is already here. சிஏஏ அங்கே ஆல்ரெடி And that's the வந்துட்டாங்க. armed group inside Costa Rica. ஓ அதனால தான் ஹார்ம்டு Precisely. குரூப்புள்ள வந்திருக்காங்களா கோஸ்டரிக்காக்குள்ள? It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in ஆஹா Nicaragua. நிகராகோ பார்க்க Simply put, the army now stationed in Costa Rica is ஆர்மி வந்து CIA கோஸ்டரிக்கா capital. கேபிட்டல் இருக்கு சிஏஏ But it's more கேபிட்டல். complex than that. இது ரொம்ப The காம்ப்ளெக்ஸா CIA's இருக்கிற got something பிளான். else planned as well. சிஏஏ ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. What? என்னது? That is the million-dollar question. அது என்னன்னு எங்களுக்கே தெரியாது. Big boss, we want you and your unit to find the answer. அது என்ன ஆன்சர்? என்ன விட நீங்க Infiltrate கண்டுபிடிச்சு and சொன்னீங்க. investigate the facility in La Costa where Paz was imprisoned. அந்த இடத்துக்கு Learn போயிட்டு all you உள்ள can of போயிட்டு their எப்படி எல்லா operations. இன்ஃபர்மேஷன் கடத்திட்டு வாங்க Then பார்த்துக்கலாம். drive them out of the country. அதுக்கப்புறம் வெளியே ஓடிடுவோம். You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA. கேஜிபிக்கு சிஏக்கு உள்ள What about விவகாரம். her? That was all just an act. இது எல்லாமே ஆக்ட் தானா? You mean her words about peace? She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story. ஸ்டோரி சொல்றதுன்னு பாத்தியாயோ? No. I had good reason to bring her along. அவளை கூட்டிட்டு வந்தது ஒரு She managed to முக்கியமான escape with her life, but her friend was not so lucky. இவன் எப்படி தப்பிச்சிட்டான்? ஃப்ரெண்டால முடியல. Why were they attacked? I எதனால அட்டாக் believe பண்ணாங்க? this will help explain. இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான நேரம் இந்த Perhaps they சீடியில் saw இருக்கு. something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. அநியாயத்து ஸ்டோரியா cassette? போதோ? Paz took this during her escape. She says her friend happened to record it by accident. அவன் ஃப்ரெண்டு ரெக்கார்டரா What is ஆக்சிடென்ட் that? ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டான். A portable stereo cassette player. Portable- The first of its kind. ஆஹா I heard they were working on something like that in Japan. ஜப்பான் தானே இது Didn't வேலை know you guys செஞ்சாங்க. were too. இது நீங்களும் ஒர்க் I பண்றீங்களா? believe what you're about to hear will help you understand. இதை கேட்டிங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? What is that? A quetzal? The phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls. தெரியலடா and ஏன் stumbled பார்க்க வர upon this. மாட்டேங்கிறாங்கன்னு. நீயாச்சும் பார்க்குறியா? அது வரைக்கும் சந்தோஷம். So? So what? Now it gets interesting. I get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all... Many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Boss. Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and That criminal, boss. the boss. What? The other hasn't been identified. இந்த Female in her 30s with a British accent.
The song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to Boss myself. is alive in Costa Rica. As I understand it, she was your commander, commander fought by தானே your இவன். side, and that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss. படம் பார்க்குற மாட்டமே போதே கேமு. Well, what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country? Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. பொண்ணுக்காண்டி பண்றேன் பாஸ். Okay. For peace, then. ஸ்டோரி நல்லா தான் போகுது, ஆனா நமக்குத்தானே விளையாட தெரியணும். நான் அவசரப்பட்டு எப்படி இருக்கும் தெரியாம கூட ஏற்றி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். There they are. CIA mercs. Snake, you've got to get past them undetected. Avoid combat whenever possible. தேங்க்யூடா, தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னால் சேட் பண்ண முடியலையே. This is a sneaking mission. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Your gun is a last resort. It could just as easily kill you as save you. ஐயோ, பழகிறது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் போல இருக்கே. தலைக்கு கூறி வச்சு உட்கார. To press up against a wall, face it and hit the action button. From that position, you can press the L button to detect enemies. That also works while lying down. இங்கிட்டு போடுறா. Enemies close by! They spotted you. Get out of there. அடிக்க தெரியலையே. Negative. We can't spare reinforcements. You'll have to make do with what you have. ஐயோ, ஃபர்ஸ்ட் மிஷினே பயங்கரமான தொடர்பு. Respond! Boss! இது லேப்டாப்பில் விளையாட வேண்டிய கேம். அதை கொண்டு வந்து இதில் விளையாண்டேன்னா அப்புறம் இப்படித்தான் இருக்கும். If you do end up having to fight, CQC can be your best friend. But keep in mind, you can only use it when equipping a handgun or the stun rod. Enemies close by! Start talking. They spotted you. Get out of there. Enemy sighted. Negative. We can't spare reinforcements. You'll have to make do with what you have. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கே, கடுப்பாக எனக்கு கண்ட்ரோல்ஸ் வரல, அதான் பிரச்சனையே இருக்கு. Good. You shook them. They're still looking, though. Don't make it easy for them.
find him. Enemies close by! Go! இல்ல அவன் கிட்ட போடா. Run for it. It's either that or take out every last enemy soldier. Enemy sighted. Engaging now. Good. Eliminate all hostiles. Enemies close by! They spotted you. Get out of there. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. ஏன்டா தம்பி காமெடி பண்ணுறேன். இந்த கேம் விளாட்றது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான்டா இருக்கு. சொல்ல போனால் எனக்கு இப்போ எங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஓரளவும் புரியல. This is HQ. Understood. தேங்க்யூ. The enemy நான் is உனக்கு still ஹீரோ in your வரேன். mind. ஏடா Find காமெடி him. பண்ணுறேன். உள்வூரில் ஏற்றணும்னு நினச்சி ஆசைப்பட்டேன். அதில் எப்படி விளாட போகிறேன்னே தெரியல. ஏழை என்ன டைலாக்லாம் பெருசு பெருசாக வருது. This is HQ. This is patrol. All clear. Understood. Stay vigilant. அதாவது 2 பேர்த்தையும் என்கிட்ட அடிச்சிட்டேன். அதை மட்டும் நல்லா தெரியும். இது லோடிங் ஸ்க்ரீன் நினைக்குது. ஏழை என்னாலே விஷயமா எப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் என்ன பண்ணணும்? You my son and I am your dad. என்னடா தம்பி பேசுற? ஓ தப்பான பாதையில் வெளியே வந்துட்டேன்னா கோல் எங்கேயும் அங்கே போக வேண்டியது இருக்கு. இப்போ நான் இருக்கிறது காட்டுக்குள்ள. ரைட்டில் திரும்புறதுக்கு லெஃப்டில் திரும்புறதுக்கு ரைட்டு. இங்கே 2 பேர்த்த போட்டு தள்ளிட்டேன். ஜஸ்ட் ஜோக்கிங், டோன்ட் டேக் கேர். அது தெரியுது, ஜோக் தான் The பண்ணுறேன். percentage in the upper right is your camo index. The lower the number, the more easily you'll be spotted. Conspicuous movements and loud noises will compromise your camo index. Your fatigues will act as camouflage. உங்கள்கிட்ட படுக்கிறான், ஓகே, அடிக்க மாட்டேங்கிறான். இந்த பாதியவே காணா. ஓ கிரனேட் போட்டு பார்த்துருவோமா? இது சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருந்திருக்கும். ஐயோ தெய்வமே, நான் இல்லை தெய்வமே. Enemies attacking! Going to alert status! Understood. Maintain heightened alert. கொஞ்சம் பட்டன்ஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும். அதை பண்ணுவோம்.
Snake is. HQ, come in. This is HQ. This is control. Settings. Auto aim. Select auto aim button. Ayyo. எங்க வேலை செய்யுது படி ஆட்டோ ஆன் பண்ணிட்டேன் பட்டன்ஸ் கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் மாற்றணும் அது எங்கடா இருக்கு ஒரே நிமிஷம்டா Go. Understood. Stay vigilant. I don't think so. What was that? Enemies close by! You've been spotted. Run for it. It's either that or take out every last enemy soldier. Start talking. You've lost them, but they're still on the hunt. Stay sharp. ஓகே ரஜினி We're pulling out. சாகலையா Spotted you. Get out of there. இந்த ஆடை மேலே Keep rations equipped. Your life when it reaches zero. Keep your eye on what's left of your life gauge on the left of the screen. To the right of that, you'll see your sight gauge. Exhausting it will inhibit your actions. Your life gauge will recover with time. The sight gauge too. You'll recover faster crouching than standing up. ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எப்பா அந்த கேம் என்னை சுத்த விடுதுப்பா going to sleep I am coming tomorrow you are staying ஓகேடா தம்பி பாடா எனக்கே புதுசாக இருக்கே கொஞ்சம் பேசாட்டு முதலே விளாண்டு பார்த்துட்டு வந்திருக்கலாம் போல இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் கொஞ்சம் மாற்றி This is HQ. Control! All clear. Understood. Return to base.
compound. Security is tight. Stay sharp. Understood. Dispatching reinforcements. Proceed with extra caution. We're under attack! Understood. Eliminate all hostiles. சத்தியமாக என்னால் முடியலைங்க. ஏன் நாளைக்கு நான் இலண்டை பார்த்துட்டு நாளைக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி இதோட முடிச்சுக்கிறேன். சாரி.